Good evening, students. Today I am going to take the third chapter, Theories of Employment and Income. Theories of Employment and Income. Employment na work, job. Income, வருமானம். Okay. First, we are going to see the introduction. Many countries facing many economic problems. In that, unemployment is most serious problem in any economy. Both the classical economists, classical school, they belong to classical school. The Adam Smith, he was the founder of the classical school or orthodox school. Classical school oda one more name, orthodox school. Both the classical economists and Keynes, he was father of new economics. Both they explain the relationship between employment and income. அவங்க ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, they explain the relationship between employment and income. எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் இன்கம் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கிளாசிக்கல் எக்கானமிஸ்ட் வந்து தே ஹேட் கிரேட் ஃபெய்த். அவங்களுக்கு நல்ல கிரேட் ஃபெய்த் இருக்குது. எதுலன்னு பார்க்கும் பொழுது இன் லா ஆஃப் மார்க்கெட் கிவன் பை ஹூ கேவ் லா ஆஃப் மார்க்கெட்? ஜேபி சே. He was a French economist. He belonged to France country. He was a French economist. They had that classical economists, they had great faith. அவங்களுக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை. எதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா in the law of market given by J.B. Say. He was a French economist. Okay. J.M. Keynes, you know that he was father of new economists. He was a great economist during the mid 20th century. Introduction we have finished. Introduction we have studied about the many countries facing many economic problems. In that unemployment is most serious problem. The classical economist had great faith in the law of market given by J.B. Sayங்கிறது we have studied. Now we are going to see about the meaning of full employment. Full employmentனா ஃபுல்லாக எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கிறது. A person who is willing to work and able to work, he is getting job. Willing to work and able to work, he is getting job. கீன்ஸோட டெஃபினிஷன். கீன்ஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது தட் இஸ் நத்திங் பட் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் இன்வாலண்ட்ரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். That is nothing but absence of involuntary, not voluntary unemployment. Unemploymentங்கிறது you know the meaning. Unemploymentங்கிறது a person who is willing to work and able to work but he is not getting work. That is called unemployment. One more definition given by Lerner. He defines full employment as a level of employment. Any increase in spendingங்கிறது செலவு, இன்க்ரீஸுங்கிறது அதிகமாகிறதுன்னு அர்த்தம். Any increase in spending, the result is inflationary spiral of wages and prices. Inflation, that is nothing but steady increase in price level. Okay. Sudden increase in price level. This definition given by Lerner. Every economy in the world, எந்த எக்கானமியோட எய்ம் என்னவா இருக்குன்னா to attain full employment. To attain full employment. Okay. Where அவைலபிள் ரிசோர்ஸஸ், கிடைக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸஸ் எல்லாத்தையுமே ஃபுல்லி அண்ட் எஃபிஷியன்ட்லி எம்ப்ளாய்டு, ஃபுல்லாக எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணி they will try to achieve
maximum level of output. Once again I will repeat, every economy in the world, ஒவ்வொரு எக்கானமியோட எய்மும் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு அட்டைன் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். வாட் தே வில் டூனா அவைலபிள் ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் தே வில் யூஸ் fully and efficiently to achieve maximum level of output. Okay, now introduction side, definition side we have studied. Now we are going to see what is unemployment and what are all its types. What are all its types? What do you mean by unemployment? That is nothing but people who is willing to work and able to work but he can't find job. Okay, to solve the problem of unemployment, India is a developing country, you know. In India the most serious problem is unemployment. To solve the problem of unemployment in India, we have to differentiate between nature of unemployment in both rural and urban areas. கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஷியேட் படுத்தி தான் ஆகணும். ரூரல் ஏரியாங்கிறது இட் ரெஃபர்ஸ் டு வில்லேஜஸ், அர்பன் ஏரியாங்கிறது இட் ரெஃபர்ஸ் டு டவுன்ஸ் அண்ட் சிட்டிஸ். Towns and cities. India's rural economy has both unemployment and underemployment. Unemploymentum இருக்கு, underemployment இருக்கு. The major feature of rural unemployment, ruralங்கிறது it refers to villages. Okay, what is the major feature of rural unemployment? It is in the form of disguised and seasonal unemployment. Disguised மறைமுகமா இன்டைரக்டா, disguised and seasonal unemployment in rural side. Okay, major feature of urban unemployment. Urbanங்கிறது it refers to towns and cities. The major feature of urban unemployment is in the form of frictional unemployment, structural unemployment and open unemployment. I will repeat once again. The major feature of rural unemployment, rural side unemployment எந்த ஃபார்மில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கைஸ்டாக இருக்கலாம், மேபி சீசனல். The major feature of urban unemployment, urbanங்கிறது it refers to towns and cities side in the form of frictional, structural and open unemployment. Okay, இந்த explanations will see in the following paragraphs. Okay, what are theyங்கிறது. Next, due to urbanization நகரமயமாக்குறதுன்னு அர்த்தம். urbanization நகரமயமாக்குறது. That is large number of people, they are moving from rural areas to urban areas, village areasலேருந்து towns and citiesக்கு they are going. எதுக்காகனா to get job, to find out job, to search jobs. Okay, large number of people they are moving from rural areas to urban areas to search jobs. It leads to increase the size of labor force in urban areas. இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா லேபர் ஃபோர்ஸ் அர்பன் ஏரியாஸில் அதிகமாகுது. and it adds to already unemployed labor force. அதனால் unemployment problem may occur. Now we are going to see the types of unemployment. What are all the types of unemployment? unemploymentோட வகைகள். Okay, in developed countries already develop ஆனது. developed countries, particularly for example USA இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்லாம், in developed countriesலாம் unemployment is purely temporary-ஆக தான் இருக்கும். unemployment not permanent. Okay, developed countries
அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து பியூர்லி டெம்பரரி, நாட் பர்மனண்ட், ஆர் சைக்ளிக்கல், ஆர் ஃப்ரிக்ஷனல். But in developing countries, it is structural unemployment. It is a structural unemployment. I think you all understood, I think. Now we are going to see the types of unemployment. What is the first one? Types of unemployment given. What are they? You refer that diagram. Cyclical unemployment, seasonal unemployment, frictional, educated, technical, structural, and disguised. In that first one we are going to see what is it now. Cyclical unemployment. It exists during downturn phase of trade cycle or business cycle. Business cycle, okay. It exists during the downturn phase of trade cycle or business cycle during the period of recession and depression. Depressionங்கிறது that is nothing but the period of heavy unemployment and stagnation. பொருட்கள் தேங்கி இருக்கிறது, விற்காமல். ஓகே, during the period of recession and also depression, income and output fall. இன்கமும் அவுட்புட்டும் என்ன ஆகும், கம்மியாகும். It lead to unemployment problem. It is also caused by the deficiency shortage, பற்றாக்குறை, deficiency of effective demand. Effective demand is nothing but total money spent on consumption and investment. Total money spent on consumption and investment. Okay, that is the first type of unemployment. Cyclical unemployment. இது வந்து ட்ரேடு சைக்கிள் பிஸ்னஸ் சைக்கிள், ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்கும். பிஸ்னஸில் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும். பீரியட் ஆஃப் ரெசஷன் இருக்கலாம், டிப்ரெஷன் இருக்கலாம். அப்போ அந்த மாதிரி சமயத்தில் இன்கம் அண்ட் அவுட்புட் வந்து ஃபால் ஆகும். தட் வில் லீட் டு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். இட் ஆல்சோ காஸ்ட் பை த டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் ஆல்சோ. வாட் இஸ் த next one? Next one is seasonal unemployment. Seasonal unemployment. It occurs during certain seasons. இந்த unemployment வந்து certain seasons மட்டும்தான் occur ஆகும். In agriculture side, producing the agricultural commodities. Those activities are carried out only in some seasons. அந்த சீசனுக்கு மட்டும்தான் அந்த பீப்புள் வந்து they will get work. ஓகே, சீசன் இல்லாத டைம் வந்து they will not get work. They will remain unemployed. So people may remain unemployed during off season. Okay, it happens from demand side also. For example, ice cream industry, holiday resorts, இதெல்லாமே examples. Okay, these are all the examples. It happens from demand side also. That is called seasonal unemployment. Two types we have finished. What are they? One is cyclical and the other one is seasonal. Seasonal unemploymentங்கிறது agriculture side it may occur. Okay, now the third one is what? Frictional unemployment. Frictional unemployment or temporary unemployment. Temporaryங்கிறது not permanent. It arises due to imbalance. Imbalanceங்கிறது not balance. Balance ஈக்குவலாக இருக்கிறது இல்லை. Okay, because of imbalance between supply and demand for labor. இது எதனால் வருதுன்னா because of immobility of labor. ஒர்க்கர்ஸ் வந்து மொபைல் ஆகிறதில்ல, மூவ் ஆகிறதில்ல. ஃபஸ்ட்டு ரீசன் பிகாஸ் ஆஃப் immobility of labor. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் lack of necessary skill. வேண்டிய அளவுக்கு திறமை இல்லாமல் இருக்கிறது, கம்மியாக இருக்கிறது. ஸ்கில் வந்து கம்மியாக இருக்கிறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பிரேக் டவுன் ஆஃப் மிஷினரி. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் raw materialsங்கிறது which are needed for production, which is used in the production.
Okay, that is called frictional unemployment or temporary unemployment. Okay, that is it arises due to imbalance between supply and demand for labor. Okay, because of immobility of labor, lack of necessary skill, breakdown of machinery, shortage of raw materials. இதனால okay, that is called frictional or temporary unemployment. Okay, the persons who lose job, அவனுக்கு வேலையும் இழந்துட்டான், வேலையும் தேடிட்டு இருக்கான். அப்படி இருக்கும்போது இதுவும் வந்து இட் ஆல்சோ இன்க்ளூடட் அண்டர் திஸ் டைப். ஓகே, நவ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எஜுகேட்டட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். எஜுகேட்டட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். இந்த எஜுகேட்டட்னா படித்தவங்க கிட்ட வேலை இல்லாமல் இருக்கிறது. சம்டைம்ஸ் எஜுகேட்டட் பீப்புள் ஆல்சோ அண்டர் எம்ப்ளாய்டு ஆர் அன்எம்ப்ளாய்டு. அன்எம்ப்ளாய்னா வேலையே கிடைக்காமல் இருக்கிறது. அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா படிச்சிருந்து அவனுக்கு தகுந்த வேலை கிடைக்காமல் இருக்கிறது. குவாலிஃபிகேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி வேலை கிடைக்காமல் இருக்கிறது. எஜுகேட்டட் பீப்புள் ஆர் அண்டர் எம்ப்ளாய்டு ஆர் அன்எம்ப்ளாய்டு வென் குவாலிஃபிகேஷன் டஸ் நாட் மேட்ச் தி ஜாப். ஓகே, இதெல்லாம் எதனாலேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ட்டி எஜுகேஷன் சிஸ்டம், நம்ம கல்வி முறை சரியில்லாமல் இருக்கிறது. லேக் ஆஃப் ஸ்கில், அவனுக்கு ஸ்கில் வந்து கம்மியாக இருக்கிறது. மாஸ் ஸ்டூடெண்ட், லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் டேர்ன் அவுட் ஆகிறது. ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபார் ஒயிட் காலர் ஜாப், இன்னும் அவன் குவாலிஃபிகேஷனுக்கு அதிக அளவுக்கு குவாலிஃபிகேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி வேலை கிடைக்காமல் இருக்கிறது. ஓகே, ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபார் ஒயிட் காலர் ஜாப், குவாலிஃபிகேஷனுக்கு தகுந்த வேலையே வேணும்ன்ட்டு இருக்கிறது. ஐ திங்க் ஆல் அண்டர்ஸ்டுட். அதனால் திஸ் இஸ் த fourth type of unemployment. This is called educated unemployment. Now the fifth type, technical unemployment. Technical side, what is that? Unemployment. Modern technology, new technology. இப்போல்லாம் நவடேஸ் நியூ டெக்னாலஜி தான். இட் நீட் ஒன்லி லெஸ் லேபரர்ஸ்னால் ஒர்க்கர்ஸ் கம்மியாக இருந்தால் போதும். ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின்ஸ் எல்லாமே அதிகமாக லேபரர்ஸ் வந்து எதிர்பார்க்கறதில்ல. மாடர்ன் டெக்னாலஜி இட் நீட் லெஸ் லேபரர்ஸ். நவடேஸ் இன்வென்ஷன் அண்ட் இன்னோவேஷன் இட் லீட் டு அடாப்ஷன் ஆஃப் நியூ டெக்னிக்ஸ். அதனால் எக்ஸிஸ்டிங் லேபரர்ஸ் ஆர் ரீட்ரென்ச்ட். இருக்கிற லேபரர்ஸும் கூட வெளியில் வந்துடுறாங்க. மெஷின்ஸே போதும், இட் வில் டூ ஆல் தி ஒர்க். Okay, that is called technical unemployment. Modern technology, it need only less laborers. Okay, nowadays invention and innovation it lead to adoption of new techniques. அதனால் வந்து existing already இருக்கிற laborers வந்து workers are also retrenched. Okay, the labor saving devices, they are responsible for technical unemployment. Now sixth one is structural unemployment. Structural unemploymentங்கிறது because of change in the structure of the society. It occurs because of change in the structure of the society. Lack of demand for the product. ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு தேவை வந்து கம்மியாக இருக்கிறது. ஆர் ஷிஃப்ட் இன் டிமாண்ட் டு அதர் ப்ராடக்ட்ஸ். ஒரு ப்ராடக்ட்லேருந்து அதர் ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து அதை தேவையை வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணுறது. ஓகே, அதாவது லேக் ஆஃப் டிமாண்ட் ஃபார் ப்ராடக்ட். டிமாண்டுனா தேவை. ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு உரிய தேவை வந்து கம்மியாக இருக்கிறது. அல்லது ஷிஃப்ட் இன் டிமாண்ட் டு அதர் ப்ராடக்ட்ஸ், ஒரு ப்ராடக்ட்லேருந்து இன்னொரு ப்ராடக்ட்டுக்கு தேவை ஷிஃப்ட் ஆகிறது. தட் வில் காஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். Example, increase in demand for mobile phones. இப்போ nowadays மொபைல் ஃபோன்ஸ் தான் அதோட டிமாண்ட் வந்து அதிகமாகுது. அப்போ அது அதிகமாகும்போது ரைஸ் இன் டிமாண்ட் ஃபார் மொபைல் ஃபோன்ஸ் இட் அஃபெக்ட் தி டிமாண்ட் ஃபார் கேமராஸ் அண்ட் டேப் ரெக்கார்டர்ஸ். ஓகே, அதோட தேவையெல்லாம் கம்மியாயிடுச்சு இந்த டேப் ரெக்கார்டர் கேமராஸ். ஓகே, அப்போ அதோட ப்ரொடக்ஷன் பாதிக்குது. அங்கே வந்து அந்த பீப்புள், அங்கே இருக்கிற ஒர்க் பண்ணுற பீப்புள் வந்து தே வில் கெட் நோ ஒர்க் லைக் தட். அல்லது மினிமம் ஒர்க்கர்ஸ் தான் அங்கே தேவைப்படுது. அப்போ அந்த இடத்துல அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் மே அக்கர்.
That is called structural unemployment. அதாவது rise in demand for mobile phones, it affect the demand for cameras and tape recorders. That is the best example for structural unemployment. Now the next one is disguised unemployment, மறைமுக வேலையின்மை. It occurs when more people are there than what is actually required. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 ஏக்கர் லேண்டுக்கு ஒரு 4 ஒர்க்கர்ஸ் போதும். பட் அங்கே வந்து லேண்டில் வந்து 4 ஒர்க்கர்ஸ்க்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 8 மெம்பர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா அந்த 4 மெம்பர்ஸ் தேவை. அதர் 4 மெம்பர்ஸ்க்கு அங்கே வேலையே இல்லை, பட் தே ஆர் ஒர்க்கிங். ஓகே, it occurs when more people are there than what is actually needed. If some workers are withdrawn, அப்படியே பண்ணாலும் production does not suffer. This is found in agriculture side. That is the 7th type of unemployment. Okay, that is the 7th type of unemployment. I think you all understood the types of unemployment, 7 types. Okay, now we are going to see about the classical theory of employment. Employmentங்கிறது job. A person who is willing to work and able to work, he can get jobங்கிறது, you know the meaning, full employment, அதாவது வேலை கிடைக்கிறதுன்னு அர்த்தம். கிளாசிக்கல் தியரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஓகே, many views and ideas about income and employment. Adam Smith, you know about him. He was the father of economics. He wrote one book. That book name was An Enquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation in the year 1776. He gave more importance to the concept wealth. He is also known as father of economics. Book written by him was An Enquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation in the year 1776. Okay, since the publication of this book, the classical theory was also developed by David Ricardo, J.S. Mill, J.B.C. and A.C. Pigou. இவங்கெல்லாம் வந்து they are the classical economists. Okay, the classical economistோட opinion about full employment, about the employment, what they are telling now, the economy operates at level of a full employment without inflation in long period. எக்கானமி வந்து எப்போ ஆப்ரேட் ஆகுனா at the level of full employment without inflation. You know the meaning. இன்ஃப்ளேஷனுங்கிறது steady increase in price level when in long period. Their assumption is wages and prices of goods were flexible. wage and prices of goods they were flexible னு சொல்கிறாங்க. and competitive market வந்து existed, போட்டி நிறைந்த மார்க்கெட். இது வந்து எங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுங்கிறாங்கன்னா laissez-faire economy. laissez-faire, non-intervention by the government, minimum intervention of the government, that is called laissez-faire economy. Now we are going to see about the Say's law of market. It is the core of the classical theory of employment. Okay, J.B. Say, you know about him. He was a French economist. He belonged to France country. He was a French economist and he was an industrialist. Okay, he was influenced by writings of Adam Smith and David Ricardo. Okay, his proposition is supply, alipu.
supply creates its own demand. I will repeat once again. This is very, very important. This is the Say's law of market. Supply creates its own demand. Supply creates its own demand. There cannot be overproduction. There cannot be overproduction or unemployment. அதிக ப்ரொடக்ஷனும் இருக்கக்கூடாது, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் இருக்கக்கூடாது. தேர் கேனாட் பி ஓவர் ப்ரொடக்ஷன், அதிக அளவுக்கு ப்ரொடக்ஷனும் இருக்கக்கூடாது, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாரு. அக்கார்டிங் டு ஹிம், கூட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை ஃபோம், கூட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை ஃபோம்ஸ், ஓகே, தே பே, அந்த ஃபோம்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, வாட் தே ஆர் டூயிங்னா, தே பே ரிவார்ட்ஸ் டு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். What are the factors of production? Land, labor, capital and organization. Rewards for the factors of production. என்னென்ன ரிவார்டு? லேண்டு கிடைக்கிற ரிவார்டு ரெண்ட், ஓகே. லேபர் கிடைக்கிறது வந்து வேஜஸ், கேபிட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட், ஆர்கனைசேஷன் ப்ராஃபிட். ஐ வில் ரிப்பீட் ஒன்ஸ் அகைன். லேண்டுக்கு ரெண்ட்டு, லேபர் வேஜஸ், capital interest, organization profit, okay. So they will pay rewards to the factors of production. Household what they are doing now, after receiving rewards, இந்த rewards வாங்கிட்டு they spend the amount on purchasing goods and services produced by them. I think you all understood. Household after receiving rewards spend the amount spend பண்ணுறாங்க எதுக்குன்னா to purchase goods and services produced by them, okay. Each product produced in economy, each product, every product produced in economy creates demand. கண்டிப்பாக it will create demand. I think you all understood, okay. In short, a person receives his income. ஒரு பர்சன் வந்து இன்கம் ரிசீவ் பண்ணுறான் ஃப்ரம் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் he spend the amount to purchase goods and services produced by others, okay. So total production is equal to total income. I think you all understood, I think, about the Say's law of market, okay. Say's law of market, supply creates its own demand. Supply creates its own demand. அவரோட வியூ பார்த்தீங்கன்னா, மறுபடியும் ஐ வில் ரிப்பீட் ஒன்ஸ் அகைன். கூட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை ஃபோம். அந்த ஃபோம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, தே பே ரிவார்ட்ஸ் டு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன், ஓகே. ரெண்ட்டு, வேஜஸ், இன்ட்ரெஸ்ட், ப்ராஃபிட். ஹவுஸ்ஹோல்டு வாட் தே ஆர் டூயிங்னா, ஆஃப்டர் ரிசீவிங் ரிவார்ட்ஸ் ஸ்பெண்ட் தி அமௌண்ட் ஆன் பர்ச்சேசிங் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை தம், ஓகே. Each product produced in economy, it will create demand, okay. Till this you all understood, okay. Today's homework, types of unemployment, all types of unemployment. Read well and write in home test notebook. Thank you. வாங்க வாங்க.